Hello students, welcome back to the chapter India, Land Use and Agriculture. In the first part we have learnt about the introduction, what is land use, factors affecting utilization of land, types of land and the importance of agriculture. Now in this second part we will be learning about the different types of farming. The first type of farming is intensive farming. What do you mean by intensive farming? Growing 2 to 3 crops on the same plot, on the same land in a year is called intensive farming. If you get this question for 1 mark, like what is intensive farming, then you should write growing 2 to 3 crops on the same plot in a year is called intensive farming. 1 mark question ge ee tara one line answer ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. India's population being huge, there is a large demand for agricultural products. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. Hence this kind of farming is in practice in areas which are fertile and have huge population. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕಡೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಲೈವ್. ನಮಗೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ farmers grow food grains, oil seeds, vegetables, etc. Subsistence farming is divided into 2 types. First one is sedentary farming, another one is shifting cultivation. Sedentary ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, staying in one place. Sedentary farming. What is sedentary farming? Sedentary farming ಅಂದರೆ it is settled agriculture. The agricultural practices and the seeds used here are traditional ones, and the produce what you get in this kind of farming is used for domestic consumption and is grown in a small area. Farmer, whatever land he has, small piece of land, in that he grows the crops which is very much required for his living. That is called as domestic consumption. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಗುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ವೆನ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್, ಇಫ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ burn it. They will burn it, and after burning, whatever the ash is there, when the rain comes, that gets mixed with soil and helps the crops to grow easily. This kind of cultivation is called as shifting cultivation, and after 1 or 2 years, when the fertility of the soil reduces, they move on to other areas and start cultivation there. But this kind of shifting cultivation has been banned in the modern days. The next kind of farming is, the next type of farming is commercial farming.
agriculture practiced to commercial purpose is called as commercial farming. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್? ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಕಾಟನ್, ಟೀ, coffee, rubber, etc. are called as commercial crops. The next type of farming is the mixed farming. Mixed farming is the raising of crops and cattle rearing, poultry, beekeeping, pig rearing, silk farming, aquaculture, etc. This is called as mixed farming. ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜೇನುಹುಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಂದಿ ಸಾಕೋದು, ಹಾಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್, pig rearing, silk farming, aquaculture, etc. This is called as mixed farming. Then the next type of farming is the plantation farming. Plantation farming refers to cultivation of a single crop, ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ which are exported to other countries. Such type of farming are called as plantation farming. The important plantation crops are coffee, tea and rubber. The next topic of the lesson is the cropping pattern. The cropping pattern of a region refers to the proportion of an area under different crops at a given point of time. The ratio of these crops is known as cropping pattern. A cropping pattern is the planned arrangement and sequence of crops cultivated on a piece of land at a given particular period. This is called as cropping pattern. Cropping pattern ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಕ್ರಾಪು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗ್ರೋ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂತಿಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ 2:3, 2 ರಾಗಿಗೆ, 3ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ, ಆ ಥರ 2:3ನೋ 1:5 ಏನೋ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ given period in a particular land is called cropping pattern. The ratio of these crops grown is called as cropping pattern. Here the crops grown may differ, like the crop ratio include food crops and non-food crop or commercial crop. One food crop, one commercial crop, ಅಥವಾ 2 ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪು, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪು, ಈ ಥರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. The crop of any one region is influenced by different factors, that is the natural, economic, social factors and the farmer's attitude of that area. Now what is this first factor? Natural factors. Among the physical factors, landforms, climate and rainfall play an important role in determining the cropping pattern of that area.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Commercial crops are growing in vast holdings. Earning a huge profit is the main purpose of growing such crops. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next factor is the social factors. Which are the social factors that influence cropping pattern? They are traditions, superstitions, illiteracy, etc. Traditions, like our grandfather was doing this crop, so I'll also continue with the same. Then superstition, somebody will say that if you grow this crop here, something will happen. Then they believe that one. And illiteracy, they are ignorant, like what kind of crop is good there to be grown. So all these factors also influence the cropping pattern of the particular area. The last one and the most important factor is the farmer's attitude. This plays a very important role in the cropping pattern of an area. For example, earlier farmers in North Karnataka used to grow mainly jowar and wheat. However, now they are growing sunflower, groundnut, tur dal and onion, which fetch them a greater profit. In addition to the above factors, there are a few other factors which influence the cropping pattern. That is water availability, transport facilities, market, hybrid seeds, chemical fertilizers, land development, etc. So all these facilities also influence the cropping pattern of a particular area in a particular period. Now the next topic is the cropping seasons. In India, agriculture is carried on throughout the year in different seasons. India has three main cropping seasons. They are Kharif or early monsoon crop, Rabi or post-monsoon crop, and the third one is the Jade or summer crop. Sometimes it's also called as Jade or summer crop. Crops are grown in all the seasons of the year in different parts. Thus, we see one or the other type of crop in one or the other place throughout the year. In our country, three types of cropping seasons are seen. The first one is the southwest monsoon crops, or it is also called as Kharif crops. The second one is the northeast monsoon crops or Rabi crops. The third one is the summer crops or Jade crops. First we will learn about early monsoon or Kharif crops. The crops grown during the southwest monsoon season are called as Kharif crops. Seeds are sown in the month of June or July and crops are harvested during September and October. Maximum cropping area of the country is cultivated during this season. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಈ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಡಿ, ರಾಗಿ, ಕಾಟನ್, ಜೋವರ್, maize and oil seeds like groundnut are the main crops grown during Kharif season. The next important season is the post-monsoon or Rabi crops. It is the most important cropping season in the retreating monsoon season, that is during winter months.
Northwestern part that comprises of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, and in the south, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the states known for crops growing in this cropping season, that is during Rabi season. During the winter months, the cool temperature with light rain is most suitable for the growth of wheat, and wheat is the most important Rabi crop, especially in northwestern states. The seeds are sown here in October November months, and the crops are harvested during February and March. This is about post monsoon or Rabi crops. The next one, the third cropping season is the summer crops. That the crops that are grown during summer season are called as summer crops. In many areas of the country, during the period between Kharif and Rabi, crops are cultivated. That is, a few crops are cultivated. This is called as jade farming. For example, pulses like black gram, green gram, oil seeds and vegetables are grown in this summer crops season. The next topic, major crops, shall be discussed in the next part 3 video. Thank you.